Okay, let's start today's class. So, if you have any connection problems or any question, please let me know. Just put a message or interrupt me and ask the question. So let's start with the uh, previous day questions, MCQs. So let's start with the MCQs. The rapid revision test of photosynthesis. Yeah. So I have some of your answers as well. So I'm not going to share the screen. So I have given you the questions earlier. So in the first question, uh, here this is asked that which one of the following statement is incorrect regarding the photosynthetic pigments? Incorrect. Yeah, it is asked incorrect. So the answer should be, let's discuss quickly. මේ සති කරපු හින්දා ගොඩක් ටයිම් ගන්න ඕනේ නැහැ. Chlorophyll A directly participates in the light reaction of photosynthesis. Yeah. Once who have not sent me the answers, please correct yourself. Uh, Chlorophyll A directly participate in the light reaction of photosynthesis. Yeah, that is true. Chlorophyll A and B directly participate. Chlorophyll B effectively absorbs specific range of wavelengths corresponding to different colors. Yeah, that is correct. That is also given stem in the resource book. Chlorophyll A is more affectionate, more effective in blue and red colors, and the others, chlorophyll B and carotene and xanthophylls are more effective in specific ranges. You don't have to know each and every range or each and every color, but this stem is correct. Chlorophyll A absorbs blue and red light effective. Yeah, that is true. Chlorophyll B absorbs and dissipate. Chlorophyll B absorbs and dissipated excessive light, high light energy. Now, that is called the photo protection. It is done by the carotene. It is done by the carotenoids, but not the chlorophylls. So, not chlorophyll B. Carotenoids prevent the formation of harmful reactive oxidative molecules which are dangerous to cells. Yeah, that is dangerous to cells, and also excess light energy destroys the chlorophylls. Both of them is both of are stopped. Both of are prevented by these carotenoids. So the correct answer would be D. Next, the incorrect statement. In photosynthesis, light energy is converted to the chemical energy present in ATP and NADPH. Photosynthesis, light energy is converted to chemical energy present in ATP and NADH. Yeah, that is true regarding the light reaction, the first reaction. Photosynthesis fulfills the carbon and energy requirement of the organism. Yeah, that is correct. No enzyme is involved in light reaction. That is false. We know that NADP reductase involves converting NADP into NADPH, and also these other enzymes does the uh, yeah does the cleaving of H2Os involves some enzymes also. So this is wrong. Calvin cycle has to run 3 times to produce 1 PGA molecules. Yeah.
in once one carbon molecule is captured, and then uh, so need to write 3 times to produce 1 PGA molecule. Photosynthetic pigments absorb visible light is also true. So the correct answer, incorrect statement is C. So next, which of the following statement is incorrect? PS2 of the light reactions are located. PS2 of the light reactions are located in the leaf mesophyll cells. PS2 of the light reactions are located in the leaf mesophyll. That is true. PS1 and PS2 are located in the bundle sheath cells. That is quite debatable. ඒ කියන්නේ PS1 PS2 දෙක bundle sheath cells වල we know that is wrong නේ. ඒ කියන්නේ අපි light reaction dark reaction වෙනකොට ඔය කියන්නේ C4 plants කියන්නේ මේ අපි මේ කතා කරන්නේ bundle sheath cells and leaf mesophyll cells කියලා අපි difference එක හදාගෙන ඉන්නේ. So in bundle sheath cells we know that Calvin cycle, that these cells are adapted to perform effectively the Calvin cycle. So and the leaf mesophyll cells are adapted to perform the light reaction. So the PS1 and PS2 are located in bundle sheath cells is wrong because it's located, but it's located, but it's not prominent. So actually the stem is correct, but basically it is wrong. Located කිව්වහම bundle sheath cells වල අපිට ඒක එහෙමමයි කියන්න බෑ. Located but in small amounts. Malate is produced in the leaf mesophyll cells. So the B stem is, I think, incorrect. Let's see. අපි ඔක්කොම stems ටික බලලා තමයි අන්තිමට conclusion එකකට එන්න ඕනේ. What is more wrong කියලා. Malate is produced in the leaf mesophyll cells. That is true නේ. Malate goes to the bundle sheath cells and after that releases the carbon dioxide and then convert into pyruvate. Pyruvate again comes and with the help of ATP, what does happen? Regeneration of PEP. Malate is converted from oxaloacetate. Pyruvate is produced in the bundle sheath cells. That is true. Malate and pyruvate are transferred to plasmodesmata. Yeah, that is also true. Between the cells, I told you there are connections. There are imaginations and there are deep connections that would effectively transport these chemicals to perform these photosynthesis actions in C4 plants. So E stem is correct. So actually B is also correct, but in this question, according to the other stems, B is false. So the next question. Which of the following stems is again incorrect? ඒ කියන්නේ මම මේ දැන් ගොඩක් incorrect stems දෙන්නේ ටිකක් ඒ කියන්නේ පොඩි reason එකක් එක්ක. ඒ කියන්නේ දැන් question එකක් වුණාම මේ question paper එකක් වුණා මේක මේ හොඳ structured question paper එකක් නෙමෙයිනේ. මේක ඔයාලට revise කරන්නනේ day to day unit එක. එතකොට ඒක මම target කරන්නේ ඒකේ correct stems ඒකේ incorrect එක තෝරන්න කිව්වහම ඊටු හතරම correct. ඒතකොට මට ඕනේ අර theory එක ඔළුවට යන්න පුළුවන් තව stems තව විදි මොනවද කියන එක චුට්ටක් identify කරගන්න. ඒ කියන්නේ එතකොට ඔය stems වල තියෙනවා සමහරවිට අපිට miss වෙච්ච points මොනවා හරි තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. සමහරවිට අපිට කියවද්දී අපිට පාඩම ඉගෙන ගනිද්දී හරියට ඔළුවට ගිය නැති points තියෙන්න පුළුවන්. But when they ask in MCQ we struggle. ඒ නිසා පොඩි චූටි points තියෙන. ඒ නිසා තමයි මම ගොඩක් correct stems ඉතුරු කරලා incorrect එක තෝරන්න කියලා දාලා තියෙන්නේ. ඒතර correct stems ටිකත් අපි මේ ඉගෙන ගන්න පුළුවන් අපිට එදිනෙදා ටික. හරි? So what? මේකෙත් අහනවා incorrect statement එක මොකක්ද? In photosystem 2 of photosynthesis, electrons from water molecules are transferred to NADH. Electrons from water molecules are transferred to NADH.
can't say NADH කියන්නේ බෑ අපිට. NADH එකක් අපිට මේ දාන්න බෑ photosynthesis වල. හරි මේක බලමු typing mistake එකක්ද දන්නේ නැනේ. Electrons from water molecules are transferred to NADH කියන එක කරන්න බෑනේ. DPH කිව්වොත් නම් I think correct. Light energy absorbed by accessory pigments of photosynthesis should be transferred to chlorophyll A molecules if to be used in photosynthesis. Transfer chlorophyll A molecules is to be used in photosynthesis. Yeah, that is true. නේ අර special chlorophyll molecule දෙකක් තියෙනවා. A molecule දෙකට මේ reach වෙනවා. ඊට පස්සේ reach වුණාට පස්සේ photosynthesis වලදී use වෙනවා. That is true. Chloroplast can synthesize ATP only in the sunlight, in the presence of sunlight. Chloroplast can synthesize ATP only in the presence of sunlight. Produce ATP කියන්නේ synthesize ATP කියන්නේ. I think that is true. මේ ස්ටෙම් එක අපි true කියලා ගන්න පුළුවන්. ඒක ගන්න අපිට ඒක reason එක තමයි දැන් ATP synthesize වෙච්ච වෙලාවල් මොනවද photosynthesis වල? සාමාන්‍ය usually in photosynthesis ගත්තාම photosynthesis වලින් අපි ATP generation එකක් නෙමෙයිනේ අපි expect කරන්නේ. අපි expect කරන්නේ photosynthesis වලින් මේ chemical energy එකක් හදා ගන්න එකක්. I started recording now again. Okay. Chloroplast can synthesize ATP only in the presence of sunlight. That is a I think good step. The stem එකක් එක. බලන්න මේ ATP generate කරන මොනවද මේ වෙලාවල් මේ photosynthesis වල. In photosynthesis ATP generate වෙන්නේ නැහැ. Usually ATP does not generate in photosynthesis, but in photophosphorylation මතකද PS2 ඉඳන් PS1 වලට this is PS. This is PS2, this is PS1. What happens? මෙතන ඉඳන් මෙහෙට එද්දී photo phosphorylation එකක් වෙනවා. Photophosphorylation එකක් වෙනවා PS1 ඉඳන් PS2 වලට එද්දී. In that mechanism, only the ATP is generated. උනාට මෙතන issue එක තියෙන්නේ. This happens as a part of light reaction. Light reaction එකේ part එකක් විදිහට තමයි මේක වෙන්නේ. එතකොට light reaction is dependent on the sunlight, in the presence of sunlight. So this system would be correct. Generation of ATP needs sunlight in photosynthesis. In the Calvin cycle, we don't we say that we generate ATP. We use those ATP produced in the light reaction. So chloroplast can synthesize ATP only in the presence of sunlight is a correct step. Both red and blue light need not to be present together for light reactions of photosynthesis to take place. Both red and blue light need to be present together. Yeah, that is එච්චර හොඳ ස්ටෙම් එකක් නෙමෙයි ඒක ඇත්තට. Both red and ඔය දෙකම එකට තියෙන්න ඕනේ කියලා එකක් නෑ මේ photosynthesis වලට. හරි. ATP synthesized by the thylakoid membrane of chloroplast. ATP synthesized by thylakoid membrane of chloroplast. Actually, I think this is also අපි දැන් බලමු උත්තර ටික මේ E stem එකත් එච්චර quality stem එකක් නෙමෙයි. I think that is also මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. that is දැන් අපි ගත්තොත් මෙතන questions මේ stems ටික ගත්තොත් A stem එක අපි දන්නවා වැරදි කියලා. B stem එක true, C is true and C true, D also true. අපිට A stem එක incorrect කියලා හම්බ වුණා. එතකොට E stem එක ගත්තොත් ATP synthesized by thylakoid membrane of chloroplast. That is somewhat true. ඒ කියන්නේ හරියටම අපි specifically කියනවා නම් ATP synthesized by photosystems. එතකොට photosystems තියෙන්නේ මම ඉතාලම මුලින් ඉඳන්ම කිව්වේ where are the photosystems, where are these chlorophylls කියලා අපි කියනකොට ඔක්කොම කියන්න පුළුවන්. In the
eukaryotic cell is in chloroplast, in granas, thylakoid membranes, and so on, and in photosystems. So with thylakoid membranes වල තමයි photosystems තියෙන්නේ. එතකොට අපිට ඒ ළඟ තියෙන එකක් නිසා that is ඒ කියන්නේ ඒක හරියට වැරදීමයි කියන්න බෑ. ඒ ස්ටෙම් එක අපි දන්නවා NADH කියන එකක් එක්ක එහෙම අතර මේ රිලේෂන් එකක් එහෙම තිබ්බේ නැති නිසා. එතකොට the correct stem would be again incorrect එක අහන්නේ මේකේ මේ question එකේ incorrect එක තමයි A stem එක තමයි incorrect එක. So not involved in next question, not involved with photorespiration. Right. Not involved with photorespiration. Right. බලමු මේ photorespiration stroma of chloroplast. right. photorespiration එකට මොනවද ඕනේව තියෙන්නේ? අපි දන්නවා chloroplast එකේ තමයි ඒක පටන් ගන්නෙ. මොකක්ද ඒක වෙන්නේ? RUBP plus oxygen make 3 carbon PGA and 2 carbon phosphoglycolate, and these phosphoglycolate then transfer into mitochondria and peroxisomes. So mainly three things, three organelles need to be there to perform photorespiration. That is chloroplast need to be there, and also peroxisomes and mitochondria. Okay. So stroma of chloroplast, matrix of mitochondria, rubisco, grana of chloroplast, peroxisomes. Well, this stroma of chloroplast, yeah, that need to be there, because in the stroma the dark reaction occurs at the stroma only. What happens? RUBP plus oxygen, RUBP captures oxygen and then become the PGA and 2 carbon molecule. So matrix of mitochondria, yeah, mitochondria is useful here. Then rubisco, yeah, rubisco enzymes is involved. Basically that is correct. Ne? Grana of chloroplast, no, ne? Grana of chloroplast on light reactions. ඒක මෙතන මේ photorespiration එකට ඕන වෙන්නේ නැහැ. Peroxisomes are needed. So the correct answer again not involved කියන එකට D තමයි answer එක. Which one is incorrect regarding the C3 plant? Incorrect regarding the C3 plant. Incorrect එක නෑ එතකොට හතරක් correct. So carbon dioxide fixation is carried out by RUBP. Yeah, that is true. ATP's energy is need for regeneration of RUBP. That is true. This is the last part. The optimum temperature range for C3 mechanisms is 15 to 25 Celsius. Let's see that. අපි බලමු. ඒක මම කිව්ව චුට්ටක් කියන්නම් කියලා. Due to increased oxygen concentration within the leaf enhances the competition of oxygen. Due to increased oxygen concentration within the leaf enhances the competition of oxygen. Yeah, that is true. මොකද oxygen වැඩි වෙනකොට rubisco enzyme එකේ dual action එක වැඩි වෙනවා. Some C3 plant leaves contain bundle sheath cells in which Calvin cycle occurs properly. මේ stem එක theory වලදී මම කිව්ව එක නෙමෙයි. මම stem එක කිව්වේ නැහැ. ඒකයි ඊට පස්සේ මම ටෙම්පරේචර් එක ඕනේ වෙන එකයි මම දැන් කියන්නම්. Okay. එතකොට ඔය question එකට answer එක ගත්තාම E තමයි කියන්නේ false answer එක. මම කියන්නේ ඉන්නේ කොහොමද කියලා. ටියුට් එක දාගන්න.
factors affecting photosynthesis. Okay, factors affecting photosynthesis. Factors. අපි දන්නවා photosynthesis වලට අනිත් මේ mechanism වලට වගේ මේක එක factors affect වෙන්න පුළුවන් කියලා. එන්න පුළුවන් factors තමයි affect වෙන්න පුළුවන් factors තමයි light intensity. තමයි එකක් තමයි light intensity and then carbon dioxide concentration and then next is temperature. ඊට පස්සේ තව එකක් තමයි pollutants and inhibitors. ඕවා ගැන අපි වැඩි කරන්නේ නැහැ. Pollutants inhibitors. Okay, චූටි subtopic එකක් ලියා ගන්න factors affecting photosynthesis කියලා. Factors affecting photosynthesis. Okay, then write down this five: light intensity, carbon dioxide concentration, temperature, pollutants and inhibitors. So actually අපි ගත්තාම ඕකෙන් අපි mainly ගන්න එකක් තමයි light intensity කියන්නේ. So light intensity ගත්තාම අපි usually වෙන්නේ මෙහෙම. හරි? අපි දැන් හිතන්නකො light එක light ඕනේනේ අපේ මේ light reaction එකට. So chlorophyll වලට light ඕනේ. අපි දන්නවා light වල blue and red කියන ඒවාදී වැඩි and also in purple. Purple ඒ colors වලදී photosynthesis වෙන rate එක වැඩි. ඒක තමයි අපි අර action spectrum එකකින් අපි ඉගෙන ගන්න. action spectrum මතකයිනේ? action spectrum එක මේ මොකක්ද තිබ්බේ action spectrum එක? action spectrum එකේදී ඉගෙන ගත්තේ ඒක වැඩි කියන එක. එතකොට අපි light එක වැඩි කරොත් මොකද වෙන්නේ? light energy වැඩි වෙනකොට chlorophyll stimulate වෙන percentage එක වැඩි වෙනවා. So we say that when we increase the light intensity the rate of photosynthesis linearly increased. ඒ කියන්නේ බලන්න කෙලිම වැඩි වෙනවා කියලා තමයි අපි කියන්නේ. හරිද? කියන්නේ හරිනම් වෙන්න ඕනේ. If other factors are same අනිත් factors වලින් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැත්නම් මොකද වෙන්න ඕනේ? light intensity වැඩි කරද්දී this is the rate this is the light intensity. හරි? මොකද වෙන්න ඕනේ? මේක මෙහෙම වෙනවා. හරි? මෙහෙම වෙන එක තමයි වෙන rate එක වැඩි වෙන්නේ. හැබැයි practically එහෙම වෙන්නේ නැහැ. Because why? මේ හේතුව තමයි light intensity වැඩි වෙද්දී මොකද වෙන්නේ? light intensity වැඩි වෙනකොට වෙන දේ අපි කතා කළා. light intensity වැඩි වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? ඒ light එක නිසා chlorophyll වලට damage වෙනවා. ඊළඟට reactive oxidants හැදෙනවා. oxidant molecules හැදෙනවා. ඔන්න ඔක දෙක වෙනවනේ. ඊට පස්සේ ඔයක වළක්වන්න to prevent from that they have carotenoids. What does they do? We call that photoprotection. හරි? ඔය photoprotection වල limit එකක් තියෙනවනේ. එතකොට යද්දී ඕක light intensity වැඩි කරන්න එන adverse effect එකක්. side effect එකක් විදිහට වෙන දේ තමයි මේ chlorophyll molecules වලට chlorophyll molecules destroy වෙනවා. chlorophyll molecules destroy වෙන්න මොකද වෙන්නේ? ඒකට අපි කියනවා chlorophylls bleach වෙනවා කියලා. light එක වැඩි වෙන විදිහට chlorophylls bleach වෙනවා. bleach and destroy. මෙතන මොකද වෙන්නේ? chlorophyll destroy වෙන්න මොකද වෙන්නේ? මේක අඩු වෙනවා. අඩු වෙලා එක level එකකට එනවා. හැබැයි
ඒ වගේම එතකොට බලන්න light intensity එක විතරක් ගත්තොත් linearly it is linearly related නේද? හරි linearly increase. But thing is මොකද වෙන්නේ? bleach වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? chlorophylls bleach වෙලා photosynthesis එක rate එකකට එනවා. ඒ වගේම වෙන එක තමයි ඊළඟට වෙන්න පුළුවන් තව එකක් තමයි carbon dioxide concentration. carbon dioxide concentration එක ගත්තට පස්සේ අපි කියනවා carbon dioxide concentration එක වැඩි වෙද්දි හරිද? අපි ඒකට chart එකක් නගන්න නෑ. carbon dioxide concentration එක වැඩි වෙද්දි photosynthesis වැඩි වෙනවා කියලා. light intensity වැඩි වෙද්දි වැඩි වෙනවා. carbon dioxide concentration එක වැඩි වෙද්දි වැඩි වෙනවා. For examples බලනකොට greenhouse crops තියෙන එක greenhouse වල හදලා තියෙන crops වලට එන්න පුළුවන් carbon dioxide ප්‍රමාණය වැඩි. carbon dioxide enriched atmospheres වල තමයි ඒවා තියෙන්නේ. එතකොට ඒවා තියෙද්දි මේ photosynthesis rate එක වැඩි. but හිතන්න මේවා දෙක වැඩි වෙනවා. but මේවා වැඩි වෙනකොට වෙන අනිත් දේවල් තමයි other factors limit වෙනවා. other factors නිසා සහ chlorophylls destroy වෙන නිසා මොකද වෙන්නේ? photosynthesis එක rate එකකට එනවා. එක rate එකකට කියන්නේ මේක plateau phase එකකට එනවා. plateau phase එක කියන්නේ මොකද්ද? plateau phase එක කියලා කියන්නේ මෙහෙම එක දිගටම තියෙන phase එකකට එක දිගටම තියෙන එක plateau එකක් කියලා කියන්නේ තැන්නකට තනිතලාවකට වගේ කියන එකනේ. so this is called plateau phase. so plateau phase. හරි? plateau phase එකකට එනවා. හරි? ඔන්න ඔක තමයි වෙන්නේ මේ light intensity ඔක්කොම වැඩි වෙද්දි. දැන් ඕකත් තවදුරටත් මේ ඕකේනොත් protect වෙන්න මේ අර photo protection වලට වගේම තව තියෙනවා මේවා ඔය thick cuticles තියෙනවා. ඊළඟට ඔය leaves hairy වෙලා තියෙනවා. ඒ මොකද වෙන්නේ? ඔය light intensity එක අඩු කරන්න. හරිද? cuticles thick වෙච්ච cuticles ඊට පස්සේ hairy leaves ඔන්න වගේ මේ adaptations තියෙනවා. ඒක plants ගැන කරද්දී තව වැඩිදුර ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. water plots වලට කොහොමද මේක වරොත්තු දෙන්නේ එහෙම කියලා. මොකද වෙන්නේ? මේ ටික වැඩි ඒක නිසා limit වෙනවා. light intensity carbon dioxide concentration වැඩි වෙනවා. but other factors limit වෙන නිසා ඒ වගේම chlorophylls destroy වෙන නිසා ඒවා bleach වෙන නිසා මොකද වෙන්නේ? limit වෙනවා. හරි? that is happened. එතකොට regarding this question හරිද? මේ question එකේ අහලා තිබ්බේ 15 to 25 වෙද්දි මේ relay ඔක්කොම හොඳටම වැඩිපුරම වෙනවද කියලා තමයි අහලා තිබ්බේ. හරිද? මොකද අහලා තිබ්බේ චුට්ටක් බලමු. question එකේ අහලා තිබ්බේ the optimum temperature range for C3 mechanisms is 15 to 25 Celsius. ඒක එතකොට මේ අර ඔයාගේ මම ටියුට් එකේ දාලා තිබ්බා. බලන්නේ chart එක චුට්ටක්. බලන්නකො ඔය enzymatic action එක, ඒ කියන්නේ ඔය plants වල තියෙන enzymatic action එක හොඳටම function වෙන temperature range එකක් තමයි 15 to 25 කියලා කියන්නේ plants වල. එතකොට ඒ වෙලාවේදී 15 to 25 වලදී හොඳට වෙනවා. හැබැයි එතනින් එහාට temperature එක වැඩි වෙන මොකද වෙන්නේ? දැන් අර ආයි back to basics යනවා. enzymes මොකද වෙන්නේ? enzymes 30 වගේ අපේ ප්‍රශ්නයක් නෑ. 38 to 40 වෙනකම් ප්‍රශ්නයක් නෑ. but in plants what happens? එතකොට මේ වෙලාවේදී කියන්නේ 15 to 25 වලදී මේක වැඩි. හැබැයි අනිත් factors උත් හොඳට තියෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ අනිත් factors කියලා කියන්නේ carbon dioxide concentration also need to be correct. need to be high. ඒවත් හොඳට තියෙනවා නම් මේ ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේකේ මෙන්න මේ ටෙම්පරේචර් එකේදී වෙන්නේ. තේරුණාද? ඒ කියන්නේ අපි දැන් ඕනෑම පරීක්ෂණයකදී කියන්නේ හිතන්නකෝ මෙන්න මේ ටික අපි චෙක් කරනවා කියලා. අපි චෙක් කරනවා ටෙම්පරේචර් එක. අපි ටෙම්පරේචර් චෙක් කරද්දී ඉතුරු ඒවා ඔක්කොම හරි විදිහට දෙන්න ඕනේ. අපි ටෙම්පරේචර් එක චුට්ට වැඩි කරනවා. එකක් තියෙනවා 15, අනිත් එක 25, 35 45 ඔක්කොම තියෙනවා. නමුත් light intensity එකයි carbon dioxide concentration එකයි ඔක්කොම එකම level එකක තියෙනවා. එහෙම check කරලා බලද්දී
15 to 25 range එකේ තමයි හොඳටම photosynthesis වෙනවා කියලා ඔයාගෙන් තියෙන්නේ. හරි? That is also correct like that. හරි? මොකක් හරි issue එකක් තියෙනවා නම් ඒක අහන්න. Yeah. Yeah, that is regarding the MCQ questions. And then we have two essay questions as well. So, essay questions දෙකක් මට answers එවලා තිබ්බා ඔයාලා කීප දෙනෙක්ම recording and live audience එකෙන් සහ recording සහ ළමයි කීප දෙනෙක් මට answers එවලා තිබ්බා. හොඳයි මම answers ටිකක් බැලුවා. මම ලියලා correct කළේ නැහැ. paper එක ගන්න ඕන නිසා but මම ඒක හරිනම් කරන්න ඕනේ. මම ඒකත් කරලා එවන්නම්. Yeah, මම අහලා තිබ්බේ leaf anatomy of C4 and C3 plants with regard to photosynthesis. Okay. හරි. leaf anatomy ගත්තාම C3 and C3 plants with regard to photosynthesis. Yeah. මේකට අතරම අපි දන්නවා මේකට කියන්න ඕනේ basically මේකට එතන point 5ක් විතර තිබ්බා මේ අර chart එකක් අපි යන්නේ. C3 and C3 versus C4 chart එකේ මේක දිහා basically කියන්න ඕනේ C4 plant වල තියෙන crans anatomy එක ගැන කියලා ඒ වගේම දැන් මේක compare කරන්න තියෙන්නේ. අපි ඒත් එක්කම කියන්න ඕනේ crans anatomy එකක් C3 වල නැහැ කියන එක. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ දෙයක් තියෙනවා. So දැන් අර crans anatomy ගැන describe කරන එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. crans anatomy කියන්න ඕනේ තමයි bundle sheath cells තියෙනවා. bundle sheath cells are surrounded by mesophyll cells and there are bundle sheath cells around the vascular bundles. ඔය ටික කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ අරගේ crans anatomy නැහැ කියන point එකක් add වෙන්න ඕනේ. මම ඔයාලා කියපු කීප දෙනෙක්ගේ උත්තර මම බැලුවා ටිකක්. ඒක අපි කියන්න ඕන එක මේ ලියලා තිබු උත්තර හරි. එක point එකක් තමයි එතන චුටි අඩු එකක් තියෙන්නේ. absence of crans anatomy කියන ඒ word ටික එහෙම කියන්න ඕනේ. මොකද අපි මුකුත්ම දන්නේ නැති එක්කෙනෙක්ට ලියනවා වගේ තමයි exam එකේදී ලියන්න ඕනේ. එතකොට අපි කියනවා crans anatomy එක මේකේ තියෙනවා කියලා. මේක කියනෝනේ compare කරන්න කියලා. leaf anatomy එක compare කරන චුට්ටක් C4 and C3 දෙක describe කරනවා කියලා කියන්නේ C4 වල තියෙන C4 නැති ටික අපි describe කරනවා කියන එක. So you need to compare so much like that there is no crans anatomy කියන්නේ. ඒ වගේම තව එක point එකක් තියෙනවා මෙතන. එතකොට කවුරු ඇහුවෝ C3 plants වල bundle sheath cells නැද්ද? There are no bundle sheath cells in C4 plant. And he said that is wrong. මම ඒ හින්දා තමයි ඒකම කනෙක්ට් කරලා MCQ එකකට දුන්නේ. There can be bundle sheath cells in C3 plants also. Bundle sheath cells වල තියෙනවා C3. Bundle sheath cells තියෙනවා C3 plants වල. But thing is ඒවැ Calvin cycle එක හොඳට වෙන්නේ නැහැ. In those cells Calvin cycle does not happen properly. Right? ඒක තමයි මම question එකට දුන්නේ. එතකොට අපි අන්න ඒ point එකත් මේකට add කරන්න ඕන. මේක තියෙනවා in C3 plants can have bundle sheath cells but they are non photosynthetic. කවුද එක්කෙනෙක් ලියලා තිබ්බා වගේ මතකයි. answers කෙනෙක් ලියලා තිබ්බා. ඔන්න ස්පෙෂල් පොයින්ට් එක දාන්න. ඒ ස්පෙෂල් පොයින්ට් එක අනිවාර්යෙන් ඇඩ් වෙන්න ඕන ටිකක්. ඊටු ටික ඒ ටික තමයි. බොහොම පොඩි මේකක් තමයි දෙන්නේ. හරි. ක්ලෝරෝප්ලාස්ට්. ඊට පස්සේ තියෙනවා ඊට පස්සේ ක්වෙස්චන් එක ලේසි. mesophyll cells versus bundle sheath cells. එතකොට අපි කියන්න ඕනේ cells වල ඩිෆරන්ස් එක කියන්න ඕනේ. දෙකේම ක්ලෝරෝප්ලාස්ට් ගැන තමයි මම අහලා තියෙන්නේ. මේ cells වල තියෙන ස්ට්‍රක්චර්ස් එහෙම ගැන නෙමෙයි ක්ලෝරෝප්ලාස්ට් ගැන. එතකොට අපි දන්නවා we know that in mesophyll cells light reaction occurs effectively and in bundle sheath cells dark reaction or the Calvin cycle occurs effectively. So what happens? අපි ඔය දෙක හරියට කියන්න ඕනේ. ඒ නිසා ඒකට අදාළ structures තමයි හොඳට තියෙන්න ඕනේ. එතකොට මොනවාද light reaction එකට ඕනේ ඒවා? grana, thylakoid membranes and enzymes. ඒ ටික
but for the Kelvin cycle, there it should be a stroma එක තියෙන්න ඕනේ නේ. Chloroplast එකේ stroma must happen, must be there properly, and there should be enzymes. So the enzymes කියන part එකත් එතනදී ගොඩක් important. And there is the presence of enzymes. ඔය enzymes ගත්තාම නේ PP carboxylase enzyme is so more in the mesophyll cells, and අරක PP carboxylase වැඩි නේ. එතකොට අපි ඒක කියන්න ඕන. ඒක කියද්දි මම කියලා දෙන්න හදන්නේ මේ දැන් difference එකක් ලියද්දි හරි අපි දැන් differences නේ ලියන්න ඕනේ. දැන් එකක මෙහෙම ගත්තොත් we need to say that in in leaf mesophyll cells there is PP carboxylase, but in bundle sheath cells there is more RUBP. What is that? Rubisco enzyme. හරිද? RUBP carboxylase oxidase Rubisco. හරිද? ඔහොම කියලා බෑ. ඒ කියන්නේ අපි කියන්න ඕනේ PP carboxylase enzyme is more in leaf mesophyll cells. In bundle sheath cells, PP carboxylase enzyme is low. ඒක අනිවාර්යෙන් කියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි අපි කියන්නේ Rubisco enzyme is high in bundle sheath cells. Rubisco enzyme is low in leaf mesophyll cells. ඔන්න ඔක අනිවාර්යෙන් ඔය විදිහට කියන්න ඕනේ. නැතුව අපි difference එකක් compare කරන්න කිව්වහම in leaf mesophyll cells PP carboxylase, in bundle sheath cells RUBP, in bundle sheath cells Rubisco. එහෙම කියලා බෑ. That is wrong. අපි එක මාක් එකයි දෙන්නේ. එතකොට අපි compare කරනවා නේ අරකේ තියෙනවා අරකේ නැහැ, මේකේ තියෙනවා මේකේ නැහැ කියන විදිහට ලස්සනට කියන්න ඕනේ. So yeah, ඔය ටික තමයි මම දුන්නේ නේද? ඊට පස්සේ අර MCQ එකේ අන්තිම එක MCQ එකේ අන්තිම එකේ තිබ්බා මම හිතන්නේ enzyme එකෙත් තිබ්බ එක හරි නේ අපි ඒක ඩිස්කස් කළා. bundle sheath cells තියෙන්න පුළුවන් C3 plants වලත් හරි. ඒක හරි. අපි මේ පාඩම අවසන් අන්තිම ඉවර කරන්න ඕනේ අද. ඉවර කරන්න හින්දා මේ අපි දැන් cellular respiration කරමු. Okay. ඒකේ මේ front cover page එක බලන්න. මම ඔය දාන්නේ මේ පොඩක් කැම්පේජ් එකේ වගේ තමයි දාන්නේ. ටිකක් අපේ තියෙන රිසෝස් බුක් වල එච්චර හොඳට මේ දාලා නැති පින්තූර. Okay. Cellular respiration. දැන් අපි දන්නවා cellular respiration වල cellular respiration කියන්නේ මොකක්ද කියලා. Yeah. Cellular respiration topic එක ලියන cellular respiration කියලා. Cellular respiration we know that it's the process by which using the chemical energy in molecules such as glucose, what do? We turn them into ATP. We do that. We break down the glucose molecules and then we make ATP. We form ATP. Okay, that is the basic thing what we do in cellular respiration. So in this cellular respiration, this is the basic equation. Glucose when presence of oxygen. This is the basic
equation. CO2 H2O plus energy. Okay, this is the basic equation. But in this equation, what happens? Glucose is broken down into carbon dioxide and H2O. එතකොට energy release වෙනවා. So it would be an anabolic reaction. Carbon බලන්න මේක අපි මෙහෙම කිව්වට අපි මේක අනිත් පැත්තට ලිව්ව එක බලන්න photosynthesis උත් අපි මේ තනි equation එකක් විදිහට ලිව්වට that had several steps. Likewise මෙන්න මේකෙත් තියෙනවා several steps. Okay, අපි කරන්නේ මේක ටික මේ energy වලට හරවනවා. So here when we are telling that about energy, මේ energy කියලා අපි කියන්නේ the energy that we can use. The energy that we can use. The energy කිව්වම නැත්නම් ලොකු area එකක් නෙවෙයි, ලොකු range එකක් නෙවෙයි. The energy that we can use. It's not the light energy. It's not the kinetic energy. It's not the electrical energy. Energy that we can use need to be contained inside the molecule. That is the basic thing that you must know. Energy that we can use needs to be contained inside the molecule. That molecule is ATP. That molecule is ATP. That molecule is ATP. Right? ඔන්න ඔය ATP produce කරගන්න systematic වෙච්ච මේ mechanism එක තමයි අපි කියලා කියන්නේ cellular respiration කියලා. In this cellular respiration, there are several steps. Right? In all these steps, what we focus is ultimately transform every energy into ATP. Remember, first what happens before this? All the energy is contained in glucose molecule. අපි කරන්නේ මොකද්ද? අපි කරන්නේ මේක break down කරනවා. මේක break down කරනකොට එකපාරට මේකෙන් ඔක්කොම energy ටික release කරගන්න පුළුවන්ද? බෑ. මේක. So what we do is අපි මේක break down කරනවා. Then there are 6 carbons. 6 carbon. What we do is we break down into a molecule which contains less number of carbons. But අපි carbon less number of ප්‍රමාණයක් එහෙම තියෙන එකට අපි release කරනවා. Okay. මෙහෙම release කළා. අන්තිමට carbon dioxide වෙනකම්ම අපි මේක break down කරනවා. ඒදී එන energy ඔක්කොම අපි ATP විදිහට use කරනවා. Write down the definition. අපි definition එක ලියා ගමු. Definitions are definitions. So you should know them in exact words like in the resource. So write down cellular respiration is the process. Cellular respiration is the process by which cellular respiration is the process by which chemical energy in organic molecules
such as carbohydrates, such as carbohydrates, such as carbohydrates is released, carbohydrates is released by stepwise oxidative process, stepwise oxidative process, by stepwise oxidative process, by stepwise oxidative process catalyzed by enzymes, by stepwise oxidative process, comma, catalyzed by enzymes, catalyzed by enzymes, and made available in living cells, made available in living cells, made available in living cells, available in living cells in the form of ATP, in the form of ATP, in the form of ATP. When we consider about this, okay, that's the definition. Cellular respiration is not always depend on the oxygen. When oxygen is present, cellular respiration we call aerobic respiration. That is depend on oxygen. But if oxygen does not present, we call it anaerobic respiration. So oxygen is not a determined factor for every time in cellular respiration. So there is aerobic respiration and also anaerobic respiration. Okay, those are the basic things. Right. Now I am going to give you the concepts. Mama photosynthesis වලට දුන්නා වගේ concepts ටිකක් දෙනවා. එතකොට ලේසි තේරුම් ගන්න. මේ concept ටික දැන් තේරෙන්නේ නැති වෙයි. But චූටි concept ටිකක් දෙන්නම්. ඒක concept ටිකක් කියලා කියන්නේ මම කියන්නේ පොඩි keywords ටිකක්. keywords කලින් ඉගෙන ගන්නකොට ලේසි. එතකොට අපිට study කරද්දි එහෙම දැන් හිතන්නකො තනියම පාඩම් කරන ළමෙක් කියලා class එක මත depend වෙන්න ඕනේ නැහැ නේ. ඔයා තනියම පාඩම් කරන ළමයි වුණා. class මතම depend වෙන්න කියලා එකක් නැහැ. අපි concept ටික තමයි හරියට ඔළුවට ගන්න ඕනේ. එතකොට මුලින්ම කරන්නේ ඒක හරිය interesting මේ ඒ කරන විදිය. අපි මුලින්ම මොකක් හරි theory part එකක් ගත්තා. මම 1 minute වගේ අර කියන්නම්. මොකක් හරි 2 minutes වගේ අර. මොකක් theory part එකක් අපි ගන්නවා. chapter එකක් කියන්නකො. අපි මේ chapter එක අරගෙන අපි මේ chapter එකේ තියෙන අමාරු වචන තියෙන්නේ keywords ඔය පොඩි hard concepts chemistry උනත් තියෙන hard concepts underline කරන්න. ඒ underline කරගෙන හරි මුලින් ඒ ටික චුට්ටක් බලනවා. ඒ ටික කියන්නේ දැන් අපි ඉංග්‍රීසි මීඩියම් කරන නිසා හරි ලේසි ඒක. ඉංග්‍රීසි මීඩියම් කරද්දී අපිට පුළුවන් ඒ concept එකේ ඒ underline කරගත්ත words වල meaning එක චුට්ටක් internet එකේ search කරන්න. හරි මොකුත් දන්නේ නැහැ theory part එක ගැන. අහලා තවදාත් අහලත් නැති කොටසක්. හරි ඇත්තනේම දැනගන්න ඕන කියලා ගන්න නැහැ නේ. but අපි මොකද කරන්නේ? keywords ටික චුට්ටක් හොයනවා. ඒ ටික කොහේ හරි ලියා ගන්නවා. ඒවා කොහෙවත් ලියලා ඒවා describe කර ඒවා පාඩම් කර ඉන්න කියනව නෙමෙයි. අපි මේ keywords ටික චුට්ටක් touch කරනවා. අපි internet එකෙන් බලන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඒ ටික චුට්ටක් කියවලා බලන්න පුළුවන්. ඒ ටික දන්න කෙනෙක්ගෙන් චුට්ටක් අහන්න පුළුවන්. හරි කොහොමයි මම basically කරන්න කියන්නේ ඒ ටික චුට්ටක් Google search කරලා ඒක පොඩ්ඩක් meaning එක මොකක්ද කියලා චුට්ටක් බලන්න එක. එතකොට අර චූටි idea එකක් එනවා. මම මේ මොකද්ද මේ study කරන්න යන්නේ කියලා. හැබැයි ඔයා දැන් මොකුත්ම study කරලත් නැහැ. You know only the keywords. හරි. keywords ටික චුට්ටක් idea එකක් තියාගෙන ඔන්න දැන් ඔයා study කරන්න ගන්න. දැන් ඔයා පාඩම කියවගෙන යන්න. අන්න එතකොට ඔයාට මතක හිටින මේ ප්‍රමාණය කලින් මතක හිටියා වගේ 3-4 ගුණයක්. හොඳට මතක හිටිනවා. හරිද?
මම ගොඩක් කරපු එකක් ඒක. ඒක ඇත්තටම හරිය ලේසි මතක තියාගන්න. ඒ නිසා තමයි මම මේ ඔයාලට පොඩි keywords ටිකක් මුලින් දෙන්නේ. හරි keywords ටිකක් දෙනවා. ඒක explain කර ගොඩක් ඉන්නේ නැහැ. ඒ keywords ටික චුට්ටක් ගන්න. keywords මම කලින් මේ plan කරලා එහෙම තියෙන ටිකක්. මම දැන් හිතලා මේ වෙලාවේ ඔයාලට මුලින්ම දෙන්න ඕනේ මොනවද keywords කියන එකෙන් තමයි යන්නේ. ඒක එහෙම තමයි. හරි. හරි. keywords එක overall cover වෙනවා. හරි. මොන keywords ටික කියනවා. හරිද? There are 3 steps in glycolysis. මම බෝඩ් එකේ අඳින්න. There are 3 steps in cellular respiration. Right? Cellular respiration එකේ steps තුනක් තියෙනවා. There are 3 steps. That is first is glycolysis. Basic 3 steps. අපි මේක lazy වෙන්න. හරි? keyword මේක steps 4ක් විදියට ගන්න. Second step I would say pyruvate oxidation. Pyruvate oxidation. And the next is Krebs cycle. Krebs cycle. Krebs cycle කියන එක වෙනුවට අපි දාගමු citric acid cycle. citric acid cycle එක හොයාගත්තේ Krebs. ඒ නිසා තමයි ඒකට Krebs cycle කියලා කියන්නේ. citric acid cycle. Then next is oxidative phosphorylation or electron transport chain. Electron transport chain. Same thing we call that oxidative phosphorylation. Oxidative phosphorylation. ඔන්න ඔහම මේ හතරක් තියෙනවා. හරිද? ස්ටෙප්ස් හතරක් තියෙනවා. එතකොට basically I want to say is in glycolysis what happens? ඔන්න කියනවා glycolysis එක මොකද වෙන්නේ කියලා. හරිද? glycolysis එකේ 6 carbon glucose තියෙනවා. 6 carbon glucose තියෙනවා. හරි 6 carbon glucose තියෙන 6 carbon glucose තියෙනවා. What happens in glycolysis as the end product? glycolysis එකේ as the end product we produce pyruvate. අන්තිමට glycolysis එකේදී 3 carbon pyruvate හැදෙනවා. හරි තමයි first step. In glycolysis මොකද කරන්නේ අර කිව්වේ? කඩාගෙන යනවා glucose. What happens in glycolysis? Breaking down this 6 carbon glucose into 3 carbon pyruvate. 3 carbon pyruvate වලට කඩනවා. Okay? Okay. That is the first step. And then in this pyruvate oxidation එකේදී වෙන්නේ මොකක්ද කියලා බලන්න. In pyruvate oxidation here this is pyruvate. This is 3 carbon pyruvate here. 3 carbon pyruvate අපි මොකද කරන්නේ? pyruvate oxidation එකේදී මොකද කරන්නේ? ඒක 2 carbon molecule එකක් බවට කඩනවා. That is we call that acetyl
CoA. හරිද? acetyl CoA කියන 2 carbon molecule එකක් කරනවා. හරි? That is the second thing. පොඩි මේකක් හරිද concept එක. In next phase in citric acid cycle එකේ මොකද වෙන්නේ? In citric acid cycle එකේ දැන් citric acid cycle එක පටන් ගන්නකොට what is there? There should be 2 carbon thing. හරි? මේක මෙතන චුට්ටක් වෙනස් බලන්න. මේකෙදි මේක 2 carbon එක්කෙන හරිද? carbon ඔක්කොම අයින් වෙනකන් කැඩිලා යනවා. හරි? carbon ඔක්කොම කැඩිලා එළියට යනකන් යනවා. ඒ කියන්නේ carbon ඔක්කොම කැඩනවා කියන්නේ මොකක්ද? අන්තිමටම මේකේ 1 carbon dioxide හැදෙනවා කියන එක තමයි මම මේ කියන්නේ. එතකොට ඒ carbon dioxide තියෙන්නේ නෑනේ. ඒ carbon dioxide එළියට යනවා නේද? ඒ carbon dioxide දැන් මෙතන 3 carbon 2 carbon වෙනකොට මොකද උනේ? carbon dioxide එකක් ගියා. carbon dioxide එකක් ගියා. Yeah, carbon dioxide එකක් ගියා. හරි මෙතන එකක් ගියා. but මෙතන 3 මෙහෙම වුණාම මෙතන එකක් යන්නේ නැහැ. මම ඒ කියන්නේ මෙතන මේ just එක දැන් මෙතන ඕඩි overall idea එකක් විතරයි ඕනේ මට ඔයාලගේ. හරි. දැන් ලොකු idea එකක් ඕනේ නැහැ. In glycolysis. Okay, this glycolysis එකේදී හැදෙනවා. හරි glycolysis එකේදී දැන් මම කිව්වේ මෙන්න pyruvate හැදෙනවා ඒක හරිනේ. තව glycolysis එකේදී හැදෙනවා අන්තිම ATP. යටි නෑ. මෙතන glycolysis එකේ තව හැදෙනවා ATP. ඉතින් glycolysis එකේ අන්තිමට end product එකක් විදිහට ATP හැදෙනවා. හරි ඔක්කොම ATP හැදෙනවා. ඒකෙන් අන්තිමට end product එකක් විදිහට ATP හැදෙනවා. තව end product එකක් විදිහට හැදෙනවා NADH. not NADPH. okay NADH හැදෙනවා. NADH NADH හැදෙනවා ATP හැදෙනවා. okay තව මේ තියෙන මේ pyruvate oxidation process එකේදී හැදෙනවා NADH. ඒකෙදි ATP හැදෙන්නේ නැහැ. හරි? ඊට පස්සේ මේ citric acid cycle එකේදී හැදෙනවා citric acid cycle එකේදී බලන්නකෝ ATP හැදෙනවා NADH උත් හැදෙනවා but another molecule FADH2 we call it FADH2 ඒකත් හැදෙනවා citric acid cycle එකේ හැදෙනවා ATP ඊපස්සේ හැදෙනවා NADH FADH2 කියලා තමයි අපි ලියන්නේ. හරි FADH2 කියලා. බලන්නකෝ. ඔන්න දැන් මම කියව ටික. හරිද? glycolysis එකේදී ATP NADH දෙකම යනවා. pyruvate oxidation එකේදී NADH විතරක් හැදෙනවා. citric acid cycle එකේදී ATP හැදෙනවා, NADH හැදෙනවා, FADH2 හැදෙනවා. electron transport chain එකේදී වෙන්නේ මේ හදපු NADH and FADH2 අදුවා NADH and FADH2 මේවා break down වෙලා මේවා ඔක්කොම ATP බවට ට්‍රාන්ස්ෆෝම් වෙනවා. ඔන්න ඕනේ. හරිද? මේවා තේරුම් නැතුව කමන්නේ. පොඩි ඕවරෝල් එකක් මේ කියන්නේ.
හරි glycolysis එකේදී ATP and NADH synthesize වුණා. Pyruvate oxidation කියන step එකේදී NADH synthesize වුණා. Citric acid cycle එකේදී ATP, NADH and then FADH2 synthesize වුණා. ඒ තුනේදී ඔක්කොම synthesize වෙන ටික තමයි උනේ. හරි? මෙතනදී electron transfer chain එකේදී එහෙම නැත්නම් oxidative phosphorylation එකේදී මොකද උනේ? NADH and FADH වලින් ATP generate වුණා. ඒ කියන්නේ NADH FADH2 breakdown වෙලා ATP හැදුණා. හරි? අන්න. දැන් ඒක මරු ලස්සන step එකක් නේ. හරි. ඔන්න ඔය ටික. හරිද? තව එකක්. ATP හැදුන තැන මොනවද එතකොට? Glycolysis in citric acid cycle ATP generate වුණා. and after that electron transfer chain එකේදී ATP generate වුණා. හැදෙන ATP අපි දැන් දන්නවා cellular respiration is the mechanism is a mechanism which synthesizes energy. හරිද? energy release කරන energy synthesize කරන තැන තමයි තියෙන්නේ මේ glycolysis එක. sorry cellular respiration overall cellular respiration එක තියෙන්නේ ඒකෙන් කරන්නේ ATP හදන එක energy produce කරන එක. ඒක කොයි වෙලාවකවත් කියන්නේ නැහැ energy consume කරනවා කියලා නේ. energy consume කරන එක ගැන එහෙම කියන්නේ නැහැ නේද? energy consume කරන එකක් ගැන නෙමෙයි කියන්නේ energy produce කරන එකක් කියන්නේ. but glycolysis එකේදී synthesize කරනවා කියවනේ ATP මේ synthesize කරන ATP වලින් කොටසක් ටිකක් මොකද කරන්නේ? ආපහු ATP චුට්ටක් consume වෙනවා. consume වෙනවා. හරි? ඔච්චර තමයි මේකේ තියෙන මේ පොඩි complexity එක මෙත් කරන්නේ. හරි? ඒක ටික හරි ලේසි. ඔන්න මම කියනවා හරිද concepts ටික කියනවා. There are overall 4 steps. මේක 3 steps කියලා තියෙනවා guide එකේ තිබෙ 3 steps but අපි අහුවත් කොයි වෙලේ හරි 3 steps කියලා කියන්න second and third step ටික එකට ලියලා pyruvate oxidation and citric acid cycle එකට ලියලා දාන්න but ලේසියට අපිට මතක තියාගන්න ලේසි මේ විදිහට හතරක් කියලා කිව්වම there are 4 steps: glycolysis, pyruvate oxidation, citric acid cycle, electron transfer chain or oxidative phosphorylation. So in here in glycolysis 6 carbon molecule turns into 3 carbon molecule. In pyruvate oxidation 3 carbon molecule transform into 2 carbon molecule. In citric acid cycle, this 2 carbon molecule transforms into 1 carbon dioxide then go up. In glycolysis, NADH and ATP is synthesized. In pyruvate oxidation, NADH is synthesized. In citric acid cycle, ATP, NADH and FADH2 are also synthesized. But in electron transfer chain, by using this NADH and FADH, they break down and then synthesize ATP. Okay. Though the cellular respiration is an energy producing mechanism, there is one step which consumes a bit of energy, that is the glycolysis. Okay. Make a concepts ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. හරි? මේ concept ටික ඔයාලා ලියා ගන්න ඕනේ. මේක හරියට clear පේනවද? දන්නේ නැහැ. හරි මම මෙහෙම කරන්නම්. චුට්ටක් clear මදින්නම්. මම මේක මේ චුටි නිකන් පිටු භාගයක් විතර තියාගන්න. මම මේ ෆොටෝ එකක් එවන්න ක්ලාස් එක ඉවර වෙලා concepts ටික. මේ concept ටික තමයි අපි එක ලියාගෙන යන්න හදන්නේ. Okay, if you have any doubt or any question, please feel free to ask. Get it out there. Okay. Concepts. There are 4 steps: glycolysis, pyruvate oxidation, and citric acid cycle. Then electron transfer chain.
and it is called oxidative phosphorylation. And in glycolysis, what happens? 6 carbon turns into 3 carbon pyruvate, and then in the next step is oxidized, so turns into 2 carbon acetyl CoA. And in citric acid cycle, this ultimate carbon dioxide is synthesized. And now after that, so in glycolysis, NADH and ATP is synthesized. In pyruvate oxidation, NADH, only NADH is synthesized. In citric acid cycle, ATP, NADH and also FADH2 are synthesized. And in electron transport chain, using NADH and FADH2, what happens? ATP is synthesized again. And though this is an energy producing mechanism, in glycolysis, ATP is also consumed a bit. So tax consumed. Okay. Okay. These salts are regarded to the aerobic respiration. Oh, අපි දැන් ඔය concepts ටික ලියාගෙන යන්න. Okay. Aerobic respiration. Where does the aerobic respiration occurs? Right? Write down the topic. Aerobic respiration. Aerobic respiration. Aerobic respiration. So where does the aerobic respiration occurs? We know that is a easy question. Write down. Keep some space. So aerobic respiration. Write down the 3 steps again. Glycolysis, then 3 විදියට දාන්න. Glycolysis, then glycolysis කොහෙද වෙන්නේ? Cytoplasm එකේ නේ, cellular cytoplasm එකේ තමයි glycolysis වෙන්නේ. So then next thing happens, pyruvate oxidation and citric acid cycle happens in mitochondria matrix. Write down that mitochondria matrix. And then oxidative phosphorylation of electron transport chain. This is taken place across the inner membrane of cristae. Cristae. Imaginations of the inner membrane into the mitochondria matrix. So write down that inner membrane or cristae. Cristae, right? So glycolysis in the cytoplasm. Krebs cycle or the pyruvate oxidation and the citric acid cycle occurs in the mitochondrial matrix, and then the electron transport chain in the inner membrane, mitochondrial inner membrane. So then write down the topic, subtopic, glycolysis. Right? This is very quick. Glycolysis. Glycolysis. This is the first term. Okay, glycolysis. So then when we go to the term test, the first term test in grade 12, they give us a question. Write down the process of glycolysis in cells. එතකොට මේක ලියන්න 2 ways තියෙනවා. විදි දෙකක් තියෙනවා. එකක් කසාය වගේ මේ අපිට පුළුවන් resource book එක ඔක්කොම පාඩම් කරලා ගිහිල්ලා ඒකම ලියන්න. But the thing is you will do that. That is very easy. But there are a lot more than that. ඒ කියන්නේ ඒ වගේ glycolysis වල චුට්ටක් වගේ
එන්න ගොඩක් තියෙනවා අපිට දන්නවා රිසෝස් බුක් ගොඩක් තියෙනවා නේ රිසෝස් බුක් එකේ වෙනත් ලොකු සිලබස් එකක් තියෙනවා අපිට එහෙම හරි ස්ට්‍රක්චර් එකකට මේ පාඩම් කරේ නැත්නම් එහෙම නැතුව ඒකම කියන්න බෑ මොකද ඒගොල්ලෝ රිසල්ට් වැඩි වෙලා තියෙනවනේ එහෙම වෙලා හරි ෆස්ට් හැම එසේ එකම අපි ස්ට්‍රක්චර් එකක් හදා ගන්න ඕනේ අපි දැන් එසේ ක්වෙස්චන් මේ ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ also you also asked from me that to teach how to write essays so within theory also I am trying to teach and let's write answers also so first we need to introduce what is glycolysis ඊට පස්සේ the processing හැම එකේම එහෙම introduction process and later conclusion අන්න ඒ වගේ පොදු basic structure එකක් සුට්ටක් තියෙනවා එතකොට introduction එක තමයි introduction එක අපිට කියන්න පුළුවන් the place where it happens එහෙම නැත්නම් චුට්ටක් අපිට ඕන නම් කියන්න පුළුවන් මම දැන් මේ වෙලාවේ ලියවන්නේ නැහැ we can say that glycolysis is the first step of aerobic respiration නෑ එහෙම කියන්න බෑ glycolysis is the first step of cellular respiration okay glycolysis is the first step of cellular respiration කියලා කියන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ කියන්න ඕනේ it happens in the cytosol of the cell cytoplasm එකේ no it happens in the cytoplasm the next thing okay ඊට පස්සේ කියන්න ඕන එකක් තමයි ඊට පස්සේ අලුත් පොයින්ට් එකක් දැන් ඇඩ් වෙනවා glycolysis happens in the cytoplasm all the other steps happen in the mitochondria okay so what is the difference here because the enzymes for glycolysis only present in the cytoplasm and also oxygen is not needed for this glycolysis this is an oxygen independent reaction oxygen dependent reaction name so what happens oxygen independent reaction so that focuses such අපි දැන් focus කරනවා අපි ඊළඟට focus කරනවා so next එතකොට අපි focus කරනවා so this is not a unique this is not specific step for aerobic respiration glycolysis is also a part of aerobic respiration and also non-aerobic respiration because of the point that this is not oxygen dependent okay අපි දන්නවා දැන් glycolysis එකේදී වෙන්නේ මොකක්ද කියලා what happens concepts ටික බලන්න 6 carbon glucose turn into 3 carbon molecule 3 carbon pyruvate actually okay this happens in two steps okay may වෙන steps තමයි may this happens in two steps basic two steps actually this අපි කියන්නේ අපි medical faculty එකේදී මේ ඉගෙන ගන්නකොට අතරම there were about 10 steps or so I can't even remember the number of steps there were many steps glucose 6 generation of glucose 6 phosphate and so on fructose phosphate and there were not but fortunately you will not have to learn this here you will only have to learn that there are two phases like actually two phases glycolysis එකේ two phases තියෙනවා කියලා දැනගත්තාම ඒ phases වල තියෙන reaction උත් ඕගලන්ට ඔක්කොම ඕනේ නැහැ ඔයගලන්ට ඕනේ the overall reaction එක glycolysis එකේ වෙන්නේ මේකයි කියලා කිව්වම that is more than enough so what happens first is the energy investment phase so actually අපි මේකෙදි කරන්නේ මොකක්ද මම චුට්ටක් කියන්න හරිද මේක ඕනේ නෑ ඔයාලට ඕනේ නෑ what we do is there is the glucose molecule what we do is
what we do is අපි glucose energy investment phase ne we provide actually two ATP molecules are provided to glucose, not synthesized. Two ATP molecules are used. Okay, two ATP molecules are used here. බලන්න ATP molecules use කරලා අපි මොකද ගන්නෙ? ATP වල reaction එක මතකයි නේද ඔයගොල්ලන්ට? ATP molecules අපි use කරලා අපි කරන්නේ මොකද්ද? ADP molecules, two ADP molecules use කරාම අපි two ADP molecules අපි ඒකේ රිලීස් වෙනවා. බලන්න මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. Actually what happens is මෙතනදී ඇත්තටම වෙන්නේ අපි මේ gluco ATP වලින් ADP රිලීස් කරාට පස්සේ මොකක්ද හැදෙන්නේ? Two phosphates actually නේ. Phosphates හැදෙනවානේ. අපි කරන්නේ මේ phosphates දෙක glucose වලට bind කරනවා. එතකොට ඇත්තටම හැදෙන්නේ මොකද්ද? Glucose two phosphates. but මේක මතක තියාගන්න ඕනේ නැහැ. glucose phosphate එක bind වෙච්ච molecule එකක් හැදෙනවා. ඒක හරියට නිකන් අපි මේ glucose active කරන mechanism එකක් වගේ. දැන් glucose දෙපැත්තට කඩන්න නම් glucose කියන එක අපි 6 carbon එක 6 carbon molecule එක 3 carbon විදිහට කඩන්න නම් first we need to active this. For that we need to invest some energy. And that is the energy investment phase. Okay, that is the first phase. Okay, if you have any doubt, please let me know. Second phase is energy payoff phase. Energy payoff phase. Energy payoff phase. Energy payoff phase. What happens here? Then අපි energy investment phase එකේ glucose active කරා. After that energy payoff phase. Energy payoff phase එකේදී අපි අන්තිමට මොකද කරන්නේ? Energy payoff phase එකේදී අපි pyruvate දෙකක් හදන්නයි ඕනේ. අපි මොකද කරන්නේ? මේ glucose දැන් අර active කළානේ. ඊට පස්සේ molecule එක මම ලිව්වේ නැහැ. ඒක ඕනේ නැති නිසා. अंतिमට මොකක්ද හදන්නේ 6 carbon glucose here pyruvate 3 carbon pyruvate දෙකක් දැන් මෙතන carbon dioxide release වුණාද no carbon dioxide pyruvate දෙකක් හදපු එක තමයි කරන්නේ 3 carbon pyruvate okay so this is energy payoff phase, energy investment phase, energy payoff phase. This is energy payoff phase. මොනවද හදුනේ? 2 pyruvates. Two pyruvates. Okay. Yeah. එතකොට මේක වෙනකොට දැන් අපි දැන් හොඳට මේ ලොජිකලි හිතන්න. හරිද? මොලිකියුල් එකක් කැඩෙද්දි මොලිකියුල් එක බ්‍රේක් ඩවුන් වෙද්දි මොකද වෙන්නේ?
ඒකේ අර ඇතුලේ තිබ්බ මේ ස්ටෝර් වෙලා තිබ්බ එනර්ජි රිලීස් වෙනවා. එතකොට ග්ලූකෝස් කැඩුනේ නැහැනේ, කාබන් ගාන කැඩුනේ නැහැනේ. අපි කරන්නේ ඔය මැද්දේ තියෙන glycosidic bonds break down කරනවා. What happens when breaking down? Energy is released. So energy is released as one molecule is ATP. එතකොට අපි ADP ATP විදිහට රිලීස් කරනවා. බලන්න 4 ATPs are released here. බලන්නකො 4 ATPs are released here. So altogether 4 ATPs are produced and 2 ATPs are consumed. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ATPs consume වෙනවා දෙකක්, ATPs හතරක් produce වෙනවා. Net ATP production is 2 ATPs. Okay? ATPs ඒ විදිහට විතරක් නෙමෙයි ATPs produce වෙන්නේ. හරි? ATPs produce වෙන්නේ ඒ විදිහට විතරක් නෙමෙයි. තව හැදෙනවා. තව මේකේ synthesize වෙනවා 2 NADHs. මම කිව්වේ අර concept එකේදී NAD 2 NADs 2 NADs are transformed into 2 NADH. Okay. දැන් මෙතන චුට්ටි මතක තියාගන්න කොටසක් තියෙනවා. මේ ඇත්තටම ස්පෙෂල් ඕනෙම නෑ. මොකද ඔයාලගේම දීලා නැති නිසා. මේ උතන තියෙනවා මේ electrons 4H and 4 electrons හැදිලා අන්තිමට 2H හැදෙනවා කියන එක. ඔයාලගේ සිලබස් එක නැති නිසා මම මේක question එකකදී හම්බුනොත් අපි ඒක ඩිස්කස් කරමු. අද දැන් basic thing ඔයාලගේ මම දුන් ටියුට් එකේ කැම්බෙල් එකේ chart එකක් චුට්ටක් බලන්න. ඒකේ තමයි එහෙම තියෙන්නේ. හරි? මේක රීසන් එක දැනට ඕනේ නෑ. මොකද වෙන්නේ NADS දෙකක් හැදෙනවා. NADS දෙකක් හැදෙනවා. NADS දෙකක් හැදුනා. Yeah, that's the result of this energy payoff. So in overall reaction, overall එක ගත්තට පස්සේ output එක ගත්තට පස්සේ 2 pyruvates 4 ATPs but ඇත්තටම දෙකක් consume වෙච්ච හින්දා ඇත්තටම net production එක 2 ATPs නේද? 2 ATPs 4 ATPs are formed, 2 ATPs are consumed. ඉතින් කලින් තිබ්බ ATPs දෙක consume වුණා but now 4 ATPs are formed. එතකොට ඊට පස්සේ 2 NADs 2 pyruvates ඔන්න ඔය ටික තමයි දැන්ට තියෙන්නේ. එතකොට දැන්ට හම්බුණා NADH දෙකයි NADH දෙකක් හම්බුණා 4 ATPs හම්බුණා 2 pyruvates හම්බුණා. හරි මම මේක මේ යටින් ලියන්න ඉන්නේ නේ. හරි කමන්නේ එක්සෝ. ඔන්න ඔය ටික ප්‍රොඩියුස් වෙනවා. That is the glycolysis. එතකොට අපි glycolysis revise කරමු ආයේ. Glycolysis is the first step of cellular respiration. It occurs in the cytoplasm. It is not oxygen dependent, and the enzymes which needs for glycolysis are in the cytoplasm. ඔන්න ඔය ටික කියලා ඊට පස්සේ අපිට කියන්නේ there are two steps, energy investment phase and energy payoff phase. In energy investment phase 2 ATPs are consumed. Then energy payoff phase, from glucose 2 pyruvates are produced, 4 ATPs are synthesized and 2 NADH are synthesized. So the overall net output of glycolysis is 4 ATPs are synthesized but 2 ATPs are used to, so 2 ATPs are the net ATP production and 2 NADH and 2 pyruvates. You see, that's an essay question. That's a bloody essay question that you can write at any time now. Okay, look now that is interesting. After that, so glycolysis is oxygen non-dependent, as I told you.
Glycolysis is oxygen non-dependent, but when only oxygen is present, but when oxygen is present only when oxygen is present, these pyruvate molecules enter the mitochondria. These pyruvate will enter the mitochondria only when oxygen is present. So the next step, or the pyruvate oxidation process. Pyruvate oxidation. Pyruvate oxidation. Pyruvate oxidation. The pyruvate oxidation process करता. Pyruvate oxidation acts only when the oxygen is there. Okay. Let's write something. Let's write. I'll give you introduction. Introduction for guide. I think you have write down the subtopic glycolysis. Then write down this introduction. After that, keep some space. මම මේකේ අන්තිමට ෆොටෝස් ටිකක් එවන්නම්. ඊට පස්සේ පොඩි half and page විතර තියන්න. ඒ ෆොටෝස් ටික ඊට පස්සේ ෆොටෝස් ටික බලලා මේ ටික අදම ඇඳ ගන්න. එතකොට පුළුවන් මේ නැත්නම් රෙකෝඩින් එකේ වීඩියෝ එක පෝස්ට් කරලා හරි කමන්නේ කොහොම ෆොටෝ ටික එවන්න. ඇඳ ගන්න පොඩි ඉඩක් තියෙනවා. But introduction is also important. Glycolysis के लिवर निशा දැන් point විදියට ලියන්න. This is the first step of cellular respiration. 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 Next, takes place in the cytoplasm. 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 By a call. So, okay. Last point. This is not dependent on oxygen. This is not dependent on oxygen. So, it was your title that. So next, write down the topic pyruvate oxidation. The first step is in pyruvate oxidation is transport of the pyruvate molecules into the mitochondria matrix. Transport of these pyruvate molecules into the mitochondria matrix. This is transported actively. You can look at large molecule name pyruvate can. This is transported actively. What is active? This is transported to mitochondria matrix actively. Actively කියන එක ඔන්න දැන් ඔන්න question එක. හරි. Actively කියන්නේ consuming energy කියන එක. හරි. Actively කියන්නේ consuming energy with consumption of energy කියන එක. ඔන්න ඔතන එන ප්‍රශ්නයක් වෙනවා දැන්. හරි. ඕක මේ පාඩමේ අන්තිමට තමයි issue එක වෙන්නේ. හරි. දැන් ටික ඔළුවේ consume active transport කියලා කියන්නේ consumption කරලා energy consume කරලා තමයි transport කරන්නේ කියන්නේ. හරි. දැන් අමතක කරමුකෝ මොකද වෙන්නේ දැන් oxygen තියෙනකොට if there is oxygen present
what happens? The pyruvate is transported to this mitochondria matrix. Mitochondria matrix, what happens? This pyruvate releases carbon dioxide and form an acetyl molecule. Can acetyl formation එකක් හදනවා. This pyruvate දැන් බලන්න ඉන්නේ අපි mitochondria matrix එකේ. හරි? මේකෙදි වෙන්නේ this is pyruvate. Pyruvate is here. What happens? Pyruvate is converted into an acetyl. Okay, but acetyl එකක් ඒ කියන්නේ acetyl group එකක් වෙනවා. acetyl group එක කියන්නේ මොකද්ද? What is an acetyl group? Here there is pyruvate. What happens? The first step is pyruvate releases a carbon dioxide molecule. So this is 3 carbon releasing 1 carbon. This is 2 carbon 1. Okay, acetyl group. 2 carbon 1. What happens after that? This acetyl group combines with pre-existing coenzyme A. What is coenzyme A? Enzymes in enzyme unit we have learned that what is a coenzyme. A coenzyme is a non-proteinous group. A non-proteinous group which are essential for some enzymes to act. බලන්න සමහර enzyme වලට act කරන්න ඕනේ වෙන non enzymatic group එකක්. ඒ group එක ඇවිල්ලා මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේ acetyl group එකට combine වෙනවා. acetyl group එකට combine වෙනවා. ඒ කියන්නේ coenzyme A. coenzyme A acetyl group එකට combine වෙලා හදනවා. acetyl group එකට combine වෙලා හදනවා acetyl coenzyme A. Isn't it? acetyl CoA. Okay, non-proteinous මේකේ carbon මුකුත් එහෙම එකක් නෙමෙයි. කියන්නේ organic molecule එකක් special එකක් නෙමෙයි. ඒකට this is also 2 carbon. හරි? ඒකෙත් එහෙම එකක් නෙමෙයි. හරි? බලන්න pyruvate carbon dioxide release කරලා acetyl group එකක් හැදුවා. ඊට පස්සේ මේ acetyl group එක coenzyme එක වයින් වෙලා acetyl CoA හැදුවා. acetyl CoA හැදුවා. pyruvate කීයක් තිබ්බද මෙතන? යාවා 2 pyruvates. So 2 acetyl groups are synthesized and 2 acetyl CoAs are formed with the help of 2 coenzymes. And so 2 pyruvates releases 2 carbon dioxide. අපි මේ ඔක්කොම ගත්තේ එක glucose එකකට proportion වෙන්න. දැක්කද? එක glucose එකකින් pyruvate දෙකක් හැදුනනේ. මෙතන pyruvate දෙකයි. මෙතන acetyl group දෙකයි, acetyl CoA දෙකයි විදියට අපි හැදුවා. And 2 carbon dioxides are released. මෙන්න මේ reaction එකේදී NAD 2 NADs are එක acetyl CoA එකකට එක NAD එකක් එක්ක 2 NADH are formed. 2 NADH ඔන්නම form වෙනවා. මේක අර මම concepts වලත් කිව්වේ. මේකෙදි ATP synthesize වෙන්නේ NAD තමයි synthesize වෙන්නේ. NADH. Okay, NADH තමයි synthesize වෙන්නේ. හරි?
වෙන්නේ pyruvate oxidation එකේදී. Pyruvate oxidation එකේදී වෙන්නේ ඔච්චරම තමයි. ඔන්න මායකේ. Pyruvate oxidation happens when only oxygen is present. When only oxygen is present, pyruvate are transported into mitochondrial matrix. Then after that what happens? After that these and transported actively through the membranes. So in the matrix, first pyruvate is converted into an acetyl group, releasing a carbon dioxide, and the acetyl group is then combines with the coenzyme A, then synthesize acetyl CoA. This acetyl CoA has two carbons, because two carbons are carbon dioxide. One carbon dioxide is released. So for one acetyl CoA there are two carbons, and for one pyruvate, one carbon dioxide. So for two pyruvates, two carbon dioxide molecules are released, and meanwhile two coenzymes A's are used and two NADH are formed. So as the final product, what happens? Then one method, here two NADH are formed. Here also in pyruvate oxidation, two NADH are also formed. The difference is here carbon dioxides are also released, and that is the pyruvate oxidation. Okay, ඔන්නතරයි pyruvate oxidation කියලා කියන්නේ. හරි, very easy. Then pyruvate oxidation. Write down topic pyruvate oxidation. Then write down a small note. Only when oxygen is present, the pyruvate molecules, only when oxygen is present, the pyruvate molecules will enter the mitochondria. Only when oxygen is present, the pyruvate molecules will enter the mitochondria by active transport. Only when oxygen is present, pyruvate molecules enter the mitochondria by active transport through the membrane. Okay. What is that? Then next, take it up. Yeah. Okay. චූටි කොටසක් ඉතුරු වෙයි. ඒතකොට කමක් නැහැ ඉක්සෝ. Okay. 1 minute විතර බලන්න මේ අන් දෙක. ඉතුරු ස්ටෙප් දෙක අපි ඉක්මනට කරමු. 1 minute විතර බලන්න. Oh, ready then. All right. So this is pyruvate oxidation. Next, citric acid cycle. Citric acid cycle. अभी citric acid cycle का नियम हूँ मैं तो. Okay, citric acid cycle.
Citric acid cycle. Write down the topic. Citric acid cycle. Citric acid cycle. Citric acid cycle. And now forget about NADH, forget about ADP, forget about anything but just remember about acetyl CoA. In after glycolysis there was pyruvate. After pyruvate oxidation, now there is acetyl CoA. Actually, two acetyl CoA molecules. Two acetyl CoA molecules. So, two acetyl CoA molecules enter the citric acid cycle. Citric acid cycle. This happens also in the mitochondria matrix, as we already know, with using of specific enzymes. Here also there are many reactions, but you don't need to memorize those things. Okay. එතන reactions ගොඩක් තියෙනවා මේ මම chat මේ tube එකේ දාපු දෙවනි ෆොටෝ එක බලන්න bluish එක blue color එකකින් ඔය description එහෙම තියෙන එක ඒක මතක තියාගන්න ඕනේ නැහැ, just for information. දැන් උඩ එක චුට්ටක් දැනගත්තාම ඇති. Okay, this is citric acid cycle. මොකද වෙන්නේ හරිද? Then do you remember about Calvin cycle? What happens in Calvin cycle? 5 carbon RUBP combined with 5 carbon RUBP combined with single carbon carbon dioxide and formed an unstable 6 carbon molecule. හරි? එකක් combined වෙලානේ හැදුවේ නේද? Recept කරගෙන අරගෙන හැදුවේ. බලන්න දැන් here also happens a same thing. Not the same. Here also happens a similar like thing, somewhat similar. Right? Now here acetyl CoA. Look at that. Look at that here. Okay. Acetyl CoA is 2 carbon molecule, as we already know. So, acetyl CoA is now in the mitochondrial matrix. What will happen to it? So there is a molecule, we know that molecule is oxaloacetate. Then පටලවා ගන්න එපා මේ C4 plants එක. හරිද? This is not that mechanism. There's already oxaloacetate in cells. හරි? Oxaloacetate. I'll write down. You know about oxaloacetate. How many carbons? 4 carbons. 4 carbons. Oxaloacetate.
4 carbons are there. What happens? This oxaloacetate combines with this acetyl CoA. This 4 carbon oxaloacetate combines with acetyl CoA. Combines with this acetyl CoA. And then what happens? Combines with acetyl CoA. 4. How many carbons now? 4 plus 2, 6 altogether, 6 carbons. 6 carbons. Now combines and form 6 carbon citric acid. Carbon citric acid. Yeah, 6 carbon citric acid. Six carbon citric acid. Right. Now what happened? Oxaloacetate Calvin cycle එක වගේමයි. Carbon dioxide fixation කළේ RLBP වල ඒ වගේ oxaloacetate acetyl CoA collect කරගෙන produce 6 carbon citric acid. After that what happens? This citric acid undergoes දැන් මේකේ තියෙන එක රියැක්ෂන් එකක්වත් ඔයාට ඕනේ නැහැ. එක රියැක්ෂන් එකක්වත් ඕනේ නැහැ. This citric acid undergoes a cyclical path. There are many steps. If you want to know the steps, look at the table. මොකද වෙන්නේ? Cyclical step and then form oxaloacetate again. Citric acid goes in cyclical reaction, cyclical pathway and form oxaloacetate again. In here, බලන්න 6 carbon need to release 2 carbons to form oxaloacetate again. The citric acid releases 2 carbon dioxides here. Citric acid release करना carbon dioxide देगा. Okay, that is the main step. And what happens? In this overall reaction, 2 carbon dioxide release. What happens? Mama basic concepts වලදී කිව්වා මතකද? Basic concepts වලදී කිව්වා in citric acid cycle ATPs are formed and then FADH2 are formed and NADH are formed also. Again, everything is formed here. What happened? 3 NADHs are formed. 3 NADHs are formed here. And then 1 FADH2 is formed. And then single ATP is formed. So 1 ATP, 1 FADH2 and 3 NADH. දැන් මේ එක එක ස්ටෙප් වලින් එක ගානේ එන ටික කලෙක්ට් කරලා තමයි අපි මේ කියන්නේ තුනක් හදලා.
ඒ ස්ටෙප්ස් අපි ඔක්කොම දැනගන්න ඕනේ නැති. 3 NADH to 1 FADH to 1 ATP. R4. Right? Try citric acid cycle. That is only the citric acid cycle. Okay, that is citric acid cycle. So, acetyl CoA එකකින් තමයි මේ ඔක්කොම හරි. 1 acetyl CoA එකකින් එකක්. In 2 acetyl CoAs are formed here in pyruvate oxidation. So, 2 citric acid cycles are needed to compensate 2 acetyl CoAs, and 2 oxaloacetate are also needed. Right? So therefore 2 citric acids and the 6 NADs. NADs are formed in when considering all. Right? This is a 1 citric acid cycle. We also call this tricarboxylic cycle also. Tricarboxylic acid cycle. Tricarboxylic acid cycle. Okay. Write down topic citric acid cycle and keep some space. Again, note especially note keep down some keep some space to write down this. Okay, that is citric acid cycle. So after that, what happens here? Remember, carbon dioxide විදියට අන්තිමට acetyl CoA ටික release වුණා. Again, actually what happens? There is no more glucose. Glucose වල තිබ්බ එක කාබන් එකක්වත් මේ ඔක්සලෝඇසිටේට් වලට අන්තිමට ඉතුරුනේ නැහැ. ඔක්කොම vanish වෙලා carbon dioxide release වුණා. So there is no carbon dioxide here. No carbon here. Released as carbon dioxide. Right? Then carbon නැහැ මොකුත් නැහැ. ඉතුරුනේ මොනවාද? Now after this citric acid cycle, what are there remaining things? ATP number එක ගැන දැන් consider කරන්න එපා. හරි? දැන් consider කරන්න තියෙන්නේ හැදුනේ මොනවද කියලා. හරි? තියෙන්නේ මොනවද? ATP, NADH and FADH2. හරි? මේක ටික complex වගේ නිසා අපි මේ ටික කරමු නැත්නම් අපරාධ. මේ okay. මේ චුට්ටක් කරමු. හරි. Then මොනවද ඉතුරු? අන්තිමට remaining things are like ATP, NADH and FADH2. ඔය ටික තමයි දැන් ඉතුරු. වෙන මොකුත් නෑ. When I was teaching you the concepts, I told you that in next step, the last step, the electron transport chain, what happens is we turn all these NADH and FADH2 into ATP. We need only ATP. Keep that in your head. Okay, we only need ATP. ATP is used energy metabolism එක කරන්නේ නේද? ATP molecule එක ගැන කරද්දි. හරි? We only need ATP. So NADH and FADH2 are not needed. What are NADH? Are nucleotide derivatives. FADH2 are also nucleotide derivatives. They are also temporary energy storage beings like that. Temporary energy collectors, but for our purpose, but to use them
we need to transfer them into ATP. So the last step would be, for in the last step, what we do is, we are going to transfer this ATP, sorry, this NADH and FADH into ATP. In both NADH and FADH, energy is there, but we need them as ATP. So what do we do? ATP then, ATP forget ATP. This NADH and FADH undergo specific reaction complexes. This has a chart එකෙත් මම දීලා තියෙන chart එකෙත් ඕන චුට්ටක් බලන්න. ඒ chart එක ගන්න ඉන්න ඕනේ නේ. They are, we call them oxidize. අපි කියන oxidize කරනවා කියලා. So we oxidize these molecules with the help of oxygen, and then we transfer this energy and form ATP. සරලව වෙන එක මම කියන්න හරි. සරලව වෙන එක කියන්න කිසිම calculation එකක් මෙතන නැතුව. මොකද calculation එකක් කියලා කියන්නේ number of NADH, number of ATP ඒක නැතුව දැනට මම කියන්න basically වෙන්නේ මොකක්ද? right? This happens in the inner membrane. මම ලියන්නම් electron transport chain කියලා. Or we call this oxidative phosphorylation. Right? Here, in inner membrane there are molecules which can oxidize these are the molecular channels which can oxidize. අපි හිතමු මේ oxidize කියන්නේ හරිය destroy වගේ දෙයක් කියලා. Which can oxidize NADH and FADH2. What happens is NADH and FADH2 goes within those molecules. NADH and FADH2. These two molecules, these two NADH and FADH2 molecules goes in between these molecules. These are specific molecules in the inner membranes of mitochondria. So what happens? මෙහෙම inner membranes වලින් යද්දී මොකද වෙන්නේ? මෙහෙම oxidize වෙනවා. This become oxidized and electrons are released. මේවෙන් electrons are released. These are oxidized and electrons are released. Electrons are released and finally ATP are produced. This is much more complex than we think, okay? මේක අපි හිතනවට වඩා ගොඩක් complex, but
ATP is released and electrons are electrons released and ATP is produced. These released electron දැන් බලන්න electrons මෙතන release වුණාම chemical imbalance එකක් වෙන්න පුළුවන් නේ. This is avoided. මේ electrons are then captured by accepted by oxygen. These all electrons are accepted by oxygen. So we call that the final electron acceptor. Final electron acceptor. Final electron acceptor. Electrons are accepted by oxygen and finally ATPs are synthesized. Electron transport chain එක basically වෙන්නේ ඔය ටික. Okay. We call this oxidative phosphorylation. You know, phosphorylation is the synonym, is the single word for synthesis of ATP. ATP synthesize වෙනවට synonym එකක් විදිහට කියන්නේ phosphorylation කියන්නේ. But after that, what happens? NADH called ATP, form ATP, FADH2 also form ATP. Okay. That is the basic thing in electron transport chain. Okay, let me look. There's another small point. Right? May NADH taking from this one NADH, not one ATP is formed. එහෙම එකක් නැහැ. ඒ කියන්නේ NADH එක හිතන්නකො මෙහෙම මේ channel එක දිගේ මේ molecules මේ තියෙන්නේ නේද? මේ molecules අස්සෙන් එක NADH එකක් ඇව්වහම එක ATP එකක් synthesize වෙනවා කියන්න බෑ. එක FADH2 එකක් ඇව්වහම එක ATP එකක් synthesize වෙනවා කියන්න බෑ. We can't say that. හරි? එක NADH2 එකකින් හරි? From one NADH 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 we say 2.5 from one NADH 2.5 ATPs are generated. Okay? Half ATPs are formed? No. From one NADH 2.5 ATPs are formed. NADH එකක් ඇව්වහම ATPs 2.5 හැදෙනවා. This is an average. ඒ කියන්නේ එක NADH එකක් හැව්වහම ATPs 3ක් හැදෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඊළඟ NADH එක ඇව්වහම ATPs 2ක් හැදෙනවා වෙන්න පුළුවන්. So what happens? Then overall 2 NADH මේක අස්සෙන් යවුවාම 5 ATPs හැදිලා. එතකොට average එක කොච්චරද? 2.5. එහෙමයි කියලා ATP එකකින් half එකක් හැදෙන්නේ නැහැ. half ATP මොලිකියුල් එහෙම එකක් හැදෙන්නේ නැහැ. භාගයක් හැදෙන්නේ. ඒ වගේම FADH එකකින් හැදෙනවා 1 FADH එකකින් හැදෙනවා 1.5 ATP. ඒකෙන් කියන්නේ FADH2 එකක් යවුවාම මේ channel අස්සේ ATP 1.5 හැදෙනවා කියන එක නෙමෙයි. එක FADH2 එකක් යවුවාම එක ATP එකක් හැදෙනවා. ඊළඟ FADH2 එක යවුවාම ATPs දෙකක් හැදෙනවා. That is what we say. Okay. අන්න ඒක තමයි ඊළඟ point එක. හරි? හරි. අපි චුට්ටක් ලියා ගමු. ඊට පස්සේ අපි wind up කරමු class එක. පාඩු විවරයි වගේ තමයි. මේකේ revision paper එකක් මම එවන්නම්.
ඒක කරමු ඒක ඩිස්කස් කරමු ඊට කලින් ඔක්කොම මම ලියා ගන්න ඉලෙක්ට්‍රෝන ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් චේන් or oxidative phosphorylation දෙවන මේක මුලින්ම පොඩි නෝට් එකක් ලියා ගන්න ඊට පස්සේ මේ chart එක ඇඳ ගන්න ඕන this step is taken place this step is taken place across the inner membrane of mitochondria electron transport chain next point electron transport chain is composed of series of protein and non-protein molecules proteins and non-protein molecules involving in the movement of proteins involving in the movement of electrons and protons across cristae next point molecular oxygen or O2 molecular oxygen or in the brackets O2 is the final electron acceptor in final electron acceptor in aerobic respiration next point ATP ATPs are synthesized by oxidative phosphorylation ATPs are synthesized by oxidative phosphorylation TPs are synthesized by oxidative phosphorylation next point 1 NADH is oxidized 1 NADH is oxidized and 2.5 average 2.5 ATP molecules in average
are generated. One NADH is oxidized and 2.5 ATP molecules in average are generated. Next point. One FADH is oxidized. One FADH2 is oxidized and 2.5 and 2.5 and 2.5 and 2.5 sorry 1.5 sorry yeah one FADH2 is oxidized and 1.5 ATP in average are generated. Okay. That is the cellular respiration. Actually, it is aerobic respiration. There are small things about anaerobic respiration also. So I think that's enough for today. This is not complex. Actually, this is very easy because first we have learned about the concepts. So now I am going to send you all the photos of the note. You must draw this now. Otherwise, you will forget everything, especially the concepts. Write down the concepts and draw these small diagrams, and then read once. So that will fulfill your knowledge today itself. So okay. So let's wind up for today. And there is a small point about 30 minutes or so. Small things to teach, and next day before that I will send you rapid revision test, and I am planning to do I told you that two revision papers, and trying to do some school papers also. I'll send you that. Colombo papers are good, I think. Some school papers are good. I'll send you that because it will be great before the first term test. So I'm targeting the first term test. It is the biggest boost. It's the first thing that you must get through. It's not the A levels, it's the first term test. Okay, good night.